Assalamu alaikum to all of you. Hope you all are doing well. I'm Iram Khalid from Ghazali School. I warmly welcome you all to this platform of Ghazalians. So today the topic that I'm going to discuss is leadership. So first of all, look at the term leadership. After looking at the term, you will be amazed to see that 4 words are present in the term leadership. How? एक ही term के अंदर 4 words कैसे? तो देखते हैं. फर्स्ट वर्ड जो आपको लीडरशिप में नज़र आएगा वो है लीड, सेकेंड वर्ड लीडर, थर्ड वर्ड शिप और फोर्थ वर्ड लीडरशिप. सो इफ वी गो डीप इनटू देयर मीनिंग्स वी विल कम टू नो दैट द फर्स्ट वर्ड विच इज लीड, इट मीन्स टू गाइड, टू मोटिवेट, टू इंस्ट्रक्ट. द सेकेंड वर्ड इज लीडर. लीडर बेसिकली स्टैंड्स फॉर अ पर्सन who guides other or who motivates other. And the third word is ship. Ship basically it's a very helpful tool that takes goods or that takes things from one place to another place. And the fourth word is leadership. Leadership basically it stands for the way an individual inspires other, an individual motivates other, or an individual instructs other to reach some destination. So it's all about the term leadership. So now let's move on and see what are the founding principles of leadership. कि leadership के बुनियादी असूल क्या हैं वो देखते हैं. So if we take a look at human history, we'll come to know that the most founding principles of leadership are humbleness and a heart full of compassion. How? Let's move on and see what are the founding principles of leadership. So if we take a look at human history, we'll come to know that the most inspiring personality is of the Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought such a revolutionary change within a short period of time. कि अगर हम तारीख़ का मुताला करें तो हमें ये नज़र आएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत सबसे ज़्यादा मुतासिर कुन है. कैसे और इसके पीछे वजह क्या थी? तो उसके पीछे वजह उनका नरम मजाज होना था, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर आप तंद हो और सख्त मजाज होते तो ये लोग आपसे दूर हो जाते. सो इफ़ यू कीप इन व्यू दिस प्रिंसिपल विल कम टू नो दैट द फाउंडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ लीडरशिप आर हम्बलनेस एंड अ हार्ट फुल ऑफ कंपैशन. कि जो लीडरशिप के बुनियादी असूल हैं उनमें हम्बलनेस, आजिज़ी और एहसास से लबरेज दिल को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है. और यही वो असूल हैं जो इंसान को लीडर्स बनाते हैं. और लीडर, अब मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है लीडर का, तो बेसिकली लीडर कहते किसे हैं? व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ अ लीडर? सो अकॉर्डिंग टू जॉन सी मैक्सवेल, अ लीडर इज़ अ पर्सन हु नोज द वेज, गोज द वे एंड शोज द वे. हाउ? इट मीन्स दैट अ लीडर नोज द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग. He knows what's the right path and what's the wrong path. एक लीडर को बहुत अच्छी तरह से सही और गलत की पहचान होती है. ना सिर्फ उसे पहचान होती है बल्कि वो हमेशा सही रास्ते का ही इंतखाब करता है. एंड आफ्टर फॉलोइंग द राइट पाथ, इफ़ अ लीडर सक्सीड्स देन ही मोटिवेट्स अदर टू फॉलो दैट राइट पाथ. जब वो खुद लीडर जो है, जब वो खुद कामयाब हो जाता है तो वो चाहता है कि सब कामयाब हो, वो सबको कामयाब होते देखना चाहता है, इसीलिए वो सबको मोटिवेट करता है, वो सबको इंस्पायर करता है. तो ये होती है लीडर्स की पहचान, ये होती है लीडर की सिफात. तो अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट it is said that most of the researches on the topic of leadership is conducted by John C. Maxwell, and he says that if you want to be successful in your life, then you are supposed to adopt only one attribute, then you are supposed to adopt only one quality, and that is leadership. कि अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप सिर्फ एक सिफ्त अपने अंदर पैदा कर लें, और वो है लीडरशिप की क्वालिटी. क्योंकि ये वही सिफ्त है जो इंसान में खुद तौकीरी पैदा करती है, जो इंसान में आगे बढ़ने के जज्बे को उभारती है, जो इंसान में खुद एतमादी पैदा करती है, और इंसान को सही और गलत में फ़र्क वाज़ेह बताती है. I would further like to illustrate this topic with an incident, and it's an incident of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah Rahmatullah Alayh. So once the car of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah Rahmatullah Alayh was standing at the railway barrier, and the barrier was closed.
آپ رحمۃ اللہ علیہ کی گاڑی ایک دفعہ پھاٹک پر رک گئی اور پھاٹک بند تھا. ظاہر ہے جب پھاٹک بند ہو جائے تو گاڑی آگے نہیں جا سکتی. سو سیم ہیپنڈ ود دا قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ. His personal assistant asked to open the barrier for Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah Rahmatullah alayh. So when he sat back in his car, he Rahmatullah alayh said, "What did you do?" So he replied, "I have asked to open the barrier for you. Of course, you are a leader. You are Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah, not an ordinary man. So they should open the barrier for you." He Rahmatullah alayh said, "Ask them to close it again." He said, ask them to close it again. انہیں فوراً کہیں کہ اس کو بند کریں. Because today it is open for me and it will be kept open for others till century. کہ اگر یہ میرے لیے کھلا ہے, یہ رولز میرے لیے ٹوٹے ہیں, تو یہ صدیوں تک ٹوٹتے رہیں گے. یہ بیریئر ایسے ہی کھلتا رہے گا اور رولز ایسے ہی ٹوٹتے رہیں گے. So it shows that the action of a leader inspires other. The action of a leader motivates other. So if your actions do not motivate other to distinguish between right and wrong or to learn something, then you are not a leader. تو آپ لیڈر نہیں ہیں. تو لیڈر کے لیے یہ سب کوالٹیز ہونا لازم ہے. نو ڈاؤٹ لیڈرشپ کی جو کوالٹی ہے وہ گاڈ گفٹڈ ہے, لیکن بہت سے لوگ ہیں وہ اس کوالٹی سے اناویئر ہیں. ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ ان کے اندر یہ ساری صفات موجود ہوتی ہیں. تو انسان کو چاہیے کہ اپنی ذات کا جائزہ لیں اور ان صفات کو ڈھونڈے. اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے, جتنے اوصاف ہیں لیڈر کے وہ ہیں تجھ میں سبھی. جتنے اوصاف ہیں لیڈر کے وہ ہیں تجھ میں سبھی. تجھ کو لازم ہے کہ ہو اٹھ کے شریک تگ و تاس. تجھ کو لازم ہے کہ ہو اٹھ کے شریک تگ و تاس. غمِ سیاد نہیں اور پرو بال بھی ہیں. غمِ سیاد نہیں اور پرو بال بھی ہیں. پھر سبب کیا ہے کہ نہیں تجھ کو دماغ پرواز. ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک انسان کے اندر یہ ساری کوالٹیز موجود ہیں جو کہ ایک لیڈر کے اندر ہونی چاہیے, تو اس کو چاہیے کہ کنسٹرکٹیو ایفرٹس میں پارٹیسپیٹ کرے, حصہ لے, آگے بڑھے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پر بھی دیے ہیں, بال بھی دیے ہیں, اور انسان کو کسی بھی شکاری کا کوئی خطرہ نہیں ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ آپ پھر کیوں نہیں اڑنا چاہتے, اپنی پرواز کیوں نہیں بلند کرنا چاہتے. تو اپنے اندر دیکھیں, اپنی ذات کا جائزہ لیں اور ان کوالٹیز کو پہچانیں اور لیڈر بنیں اور سب کو سرو کریں. تو ہم علامہ محمد اقبال کے اسی میسیج کے ساتھ اپنے اس ٹاپک کو ختم کریں گے. So if you like this video, so don't forget to subscribe our channel and don't forget to comment. ملیں گے ایک اگلی ویڈیو میں ایک بہت اچھے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.